Hi students, welcome to Bosco Campus Vision. I am Shankar Ganesh, Assistant Professor, Department of Computer Application, Don Bosco College, Kottayam. I am delighted to present a lecture on the topic Introduction to Networks, which comes under the subject Computer Networks and Security. This lecture is meant for Semester 3 BCA course of Kerala University. In the previous lecture, we have discussed about signals. Now let's discuss about the types of connection. A network is two or more devices connected through links. A link is a connection pathway that transfers data from one device to another. To occur a communication, two devices must be connected in same way. ഒന്നിലധികം കമ്പ്യൂട്ടർ ലിങ്ക്സ് യൂസ് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയാം. ഈ ലിങ്ക്സിനെ കണക്ഷൻ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നു. ഈ കണക്ഷൻ പാത്ത് യൂസ് ചെയ്താണ് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് നടക്കുന്നത്. ദി കണക്ഷൻ ആർ ഓഫ് ടു ടൈപ്സ്, പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് ആൻഡ് മൾട്ടി പോയിന്റ് കണക്ഷൻ. Point to point connection. A point to point connection provides a dedicated link between two devices. The entire capacity of the link is reserved for transmission between those two devices. The point to point connection uses an actual length of wires or cables to connect the two ends. ഒരു പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് കണക്ഷനിൽ സിംഗിൾ ചാനൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതായത് ഒരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ചാനൽ യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു ഡിവൈസ് മറ്റൊന്നുമായി കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇതിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ റൗട്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഇൻഫ്രാറെഡ് റിമോട്ട് കൺട്രോൾ യൂസ് ചെയ്ത് ചാനൽ മാറുമ്പോൾ ഒരു പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് കണക്ഷനാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. മൾട്ടി പോയിന്റ് കണക്ഷൻ. A multi-point connection is one in which more than two specific devices share a single link. In this connection, the channel is shared among multiple nodes. It is also called multi-drop connection. In a multi-point environment, the capacity of the channel is shared. If several devices can use the link simultaneously, it is a shared connection. If the user must take turns, it is a time shared connection. ഒന്നിലധികം ഡിവൈസ് ഒരേ സമയം ഒരു ലിങ്ക് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കണക്ഷൻ ഷെയർഡ് ആകുന്നു. ടേൺ എടുത്ത് സമയബന്ധിതമായി യൂസർ ലിങ്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിനെ ടൈം ഷെയർഡ് കണക്ഷൻ എന്നും പറയും. ചാനൽ കപ്പാസിറ്റി ആൻഡ് ഡാറ്റ റേറ്റ്. The maximum rate at which data can be transmitted over a given communication path or channel under a given condition is referred as channel capacity. ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പാത്ത് ഓർ ചാനൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യാവുന്ന ഡേറ്റയുടെ പരിധിയെ ചാനൽ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയാം. ദി ഡാറ്റ റേറ്റ് ഈസ് ദി റേറ്റ് ഇൻ ബിറ്റ് പെർ സെക്കൻഡ് ഇൻ വിച്ച് ഡാറ്റ ക്യാൻ ബി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റഡ്. The channel capacity and data rate can be depends on some factors. They are bandwidth, bit rate and baud rate. Bandwidth. The bandwidth of composite signal is the difference between the highest and the lowest frequencies contained in that signal. The range of frequencies contained in a composite signal is its bandwidth. It is the amount of signal by which transmission media can carry and is expressed in cycles per second or hertz. ഉയർന്ന ഫ്രീക്വൻസിയും താഴ്ന്ന ഫ്രീക്വൻസിയും തമ്മിലുള്ള വ്യതിയാനമാണ് ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത്. സൈക്കിൾസ് പെർ സെക്കൻഡ് ഓർ ഹെർട്സിലാണ് ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന റേറ്റിനെ ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയാം. It is the total range of frequency required to pass a specific signal that has been modulated to carry data without distortion or loss of data. In the previous lecture,
we have discussed about signals. Now let's discuss about the types of connection. A network is two or more devices connected through links. A link is a connection pathway that transfers data from one device to another. To occur a communication, two devices must be connected in same way. Baud rate. Baud rate is the number of signal elements per second. A signal element is the smallest unit of signal which is constant. The unit of baud rate is baud. Baud rate is also called signal rate or modulation rate or pulse rate. Baud rate is the number of times a signal can change as transmission line per second. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെക്കൻഡിൽ ഒരു ചാനൽ സ്റ്റേറ്റ് എത്ര വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് നമ്പർ ഓഫ് സിഗ്നൽ യൂണിറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം. Let 100 is the baud rate. It means that channel state can alter up to 100 times per second. അതായത് ചാനൽ സ്റ്റേറ്റ് 100 times മാറുന്നു. Bit rate versus baud rate. Let's see the comparison between bit rate and baud rate. First point, bit rate is defined as the transmission of number of bits per second, whereas baud rate is defined as the number of signal units per second. Second point, bit rate is also defined as per second travel number of bits, whereas baud rate is defined as per second number of changes in signal. Third point, bit rate emphasized on computer efficiency, whereas baud rate emphasized on data transmission. Fourth point, formula for bit rate is baud rate into number of bits per second, whereas baud rate equals bit rate divided by number of bits per baud. Fifth point, baud rate is not used to decide the requirements of bandwidth for transmission of signal, whereas baud rate is used to decide the requirements of bandwidth for transmission of signal. In this lecture, we have discussed about types of connection, channel capacity, bandwidth, bit rate, baud rate, and comparison between bit rate and baud rate. Hope all of you have understood the lecture. Thank you.